Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hey. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hey. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Rakshama. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Pahima. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Pahima. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava, Rakshama. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Pahima. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Pahima. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava, Rakshama. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava, Rakshama. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Pahima. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava, Rakshama. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Pahima. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Pahima. Janadapi Sunichena, Taradiva Sahishnuna, Amanina Manadena, Kirtaniya Sadahari. Hare Nama, Hare Nama, Hare Namaiva Kevalam. Kalo nastyeva, nastyeva, nastyeva gatir anyata. Thank you for sitting and attending this class. Muchas gracias por sentarse y asistir a la clase. The first item of devotional service is called Shravanam. El primer aspecto del servicio devocional es llamado Shravanam. Spiritual life begins when you begin to hear about Krishna from devotees. La vida espiritual comienza cuando comienzas a escuchar acerca de Krishna de los devotos. In the Chaitanya Charitamrita, En el Chaitanya Charitamrita, when Lord Chaitanya was hearing from Ramananda Roy, cuando el Señor Chaitanya estaba escuchando de Ramananda Rai, Lord Chaitanya asked him, el Señor Chaitanya le preguntó, what is the perfection of life? ¿cuál es la perfección de la vida? And Ramananda Roy began with the acceptance of Varna Ashram. Y Ramananda Rai comenzó con la aceptación del Varna Ashram. But Lord Chaitanya rejected it as external or material. Pero el Señor Chaitanya lo rechazó como externo o material. Even Ramananda Roy progressed higher and higher
to Bhagavad Gita 1866. Así Ramanda Roy progresó más y más hasta el Bhagavad Gita 1866, where Krishna says, surrender to me. donde Krishna dice, ríndete a mí. And Lord Chaitanya rejected that also. Y el Señor Chaitanya también lo rechazó. But when he quoted a verse from the prayers of Lord Brahma, Pero cuando él citó unas oraciones del Señor Brahma, after the incident of Brahma stealing the boys and calves, después del incidente donde el Señor Brahma robó los niños y las vacas, when Lord Brahma told Krishna cuando el Señor Brahma le dijo a Krishna that if one begins to hear from the devotees si uno comienza a escuchar de los devotos the science of Godhead, la ciencia de Dios, regardless of the social position, sin importar la condición social, then that is the beginning of pure devotional service. ese es el comienzo del servicio devocional puro. This is the point where Lord Chaitanya accepted. Este es el punto que el Señor Chaitanya aceptó. So this hearing is very important for spiritual life. Así que el escuchar es muy importante para la vida espiritual. We find people, they don't mind going to the temple to see the deity. Así vemos que las personas no le vienen y ven las deidades, no le importa ver las deidades. Or they like the kirtan. O le gusta el kirtan. But some people, as soon as there is a lecture, Pero algunas personas tan pronto como hay una clase, either they fall asleep or they go away. ya sea se quedan dormidos o se van. But it is important to hear the science of God. Pero es importante escuchar la ciencia de Dios. Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam are the science of God. El Bhagavad Gita y Srimad Bhagavatam son la ciencia de Dios. So today's verse that I selected Así que el verso que hoy he seleccionado is the final verse of chapter 5. es el último verso del capítulo 5. It is one of the more prominent verses in the 700 verses of Bhagavad Gita. Es uno de los versos más prominentes de los 700 versos del Bhagavad Gita. But first, let's look at the chapter title. Pero primero vamos a ver el título del capítulo. Karma Yoga, Action in Krishna Consciousness. Karma Yoga, acción con conciencia de Krishna. Chapter 3 was similar to this chapter, El capítulo 3 era similar a este capítulo and it was entitled Karma Yoga. y era titulado Karma Yoga. But here, Prabhupada is making something very, very significant. Pero Prabhupada aquí está diciendo algo muy significativo. That this Karma Yoga means action in Krishna Y consciousness. este Karma Yoga es acción con conciencia de Krishna. Because in chapters 3, 4, and 5, Porque en el capítulo 3, 4 y 5 there is a discussion. hay una discusión. And many people think Y muchas personas piensan, that if I want freedom from material reaction, si uno quiere liberación de las reacciones materiales, then one should stop all karma. uno debería parar todo karma. Karma in the sense of work or action. Karma en el sentido de trabajo o acción. Because the word karma can be translated variously. Porque la palabra karma puede ser traducida de diferentes formas. So many people, they think that the way to achieve liberation is just stop acting, stop working. Así que muchas personas piensan que para liberarse del resultado uno tiene que parar de actuar. But Krishna has already pointed out Pero Krishna ya ha presentado that that is impossible. que eso es imposible. Even while we are asleep, Incluso cuando estamos dormidos, the mind is still active. la mente es aún activa. So the soul, as Prabhupada explains elsewhere, Así que Prabhupada explica que el alma is always active, El alma siempre es activa, either in the conditioned state ya sea en el estado condicionado or in the liberated state. o en el estado liberado. The impersonalists and Mayavadis, Los impersonalistas y mayavadis, they think that perfection of liberation is to stop all activity. los impersonalistas piensan que la perfección es parar toda actividad, To become inactive. volverse inactivo.
but that is not what is recommended by Krishna. Pero eso no es lo que es recomendado por Krishna. So therefore, action in Krishna consciousness. Así que por lo tanto, acción con conciencia de Krishna. Already you have studied in this Bhagavad Gita, Ya hemos estudiado en el Bhagavad Gita karma, vikarma, akarma. karma, vikarma y akarma. Karma meaning here fruitive activities. Karma aquí significa actividades fructivas. Doing something with the aim of benefiting materially. Hacer algo con la finalidad de beneficiarse materialmente. And that means following the rules and regulations of the scriptures. Y esto significa seguir las reglas y regulaciones de las escrituras. And vikarma Y vikarma is sinful activity. Son las actividades pecaminosas. Actions which violate the rules of the scriptures. Acciones que violan las reglas de las escrituras. But then we come to the word akarma. Pero entonces venimos a la palabra akarma. And again, the impersonalists and Y Mayavadis, otra vez los impersonalistas y mayavadis, they translate this word akarma y ellos traducen esta palabra akarma to mean no action, como significar que no hay acción, no work, no hay trabajo, no activity. sin actividad. But according to Krishna consciousness, Pero de acuerdo a conciencia de Krishna, according to Krishna de and acuerdo a Lord Krishna, Chaitanya, y Chaitanya, akarma means akarma significa action acción on the spiritual plane, en el plano espiritual, which does not have any good or bad material reaction. lo cual no tiene ninguna buena ni mala reacción material. It's activity Es actividad using the senses, utilizando los sentidos, but there's no material reaction. pero no hay reacción material. That is what is called devotional service. Eso es lo que es llamado servicio devocional. Devotional service is akarma. Servicio devocional es akarma. In the chapter 4, En el capítulo 4, it says one who can see action in non-action alguien que puede ver acción en la no acción and non-action in action. y la no acción en la acción. So that is what is taught in Krishna consciousness. Esto es lo que es enseñado en la conciencia de Krishna. We do not stop activities, Nosotros no paramos las actividades, but the activities are purified. pero las actividades son purificadas. As Narada Muni defines bhakti, Como Narada Muni define bhakti. sarva upadi vinir muktam. Sa- Yeah, good, everybody. Todo el mundo puede repetir. Sarva upadi vinir muktam. Tat padat vena nirmalam. So let's just do those two. So Narada says, Entonces Narada dice, first of all, become free from designation. uno tiene que estar libre de todas las designaciones. You're not the material body. No eres el cuerpo material. You're not man or No woman. eres hombre y mujer. You are spirit soul, Eres alma espiritual. part and parcel of Parte Krishna. y porción de Krishna. Jivera Swarupahoy Krishnara Nityadas. You are Krishna's eternal servant. Tú eres un sirviente eterno de Krishna. That's what it means to become free from designation. Esto es lo que significa estar libre de las designaciones. Tat padat vena nirmalam means now don't engage in sinful Eso activities. significa no te ocupes en actividades pecaminosas. Which is why in our movement, Lo cual en nuestro movimiento you have to vow to not break the four pillars of sinful life. Tienes que hacer un voto de no romper las regulaciones de la vida pecaminosa. By giving up meat, fish, and eggs. Por abandonar la carne, los huevos y pescados. By giving up intoxication. Por abandonar la intoxicación. By giving up gambling. Por abandonar los juegos de azar. And by not engaging in illicit Y sex. por no ocuparse en sexo ilícito. One has now a pure existence. Entonces ahora uno tiene una existencia pura. Now the next two lines of Narada's shloka. Entonces ahora vienen las dos líneas del verso de Narada. Rishikena Rishikesa Sevanam. Meaning, Esto significa Rishikena, Rishikena, with your senses, con tus sentidos, eyes, ears, nose, tongue, skin, con los ojos, los oídos, la lengua, la piel, hands, legs, manos, piernas, vocal cords, genital and anus.
Las cuerdas vocales, el genital y el ano. And the 11th sense, the mind. Y el onceavo sentido en la mente. With all these 11 Con senses, todos estos 11 sentidos. Rishika Isha Sevanam means you serve the Lord of the senses. Esto significa que tú sirves al Señor de los sentidos. The Lord of the senses is Krishna, El Señor de los sentidos es Krishna, who resides in your heart. que reside en tu corazón. That is Narada's definition of bhakti. Esta es la definición de Nara acerca de Bhakti. That is akarma. Esto es akarma. Even though you're using your material body, Incluso si estás utilizando el cuerpo material, because you're serving Krishna debido a que estás sirviendo a Krishna and you're on a pure platform, y estás en una plataforma pura, because you've given up sinful life. porque has abandonado la vida pecaminosa, Now, whatever you do, cualquier cosa que hagas de ahora, there's no material reaction. no hay reacción material. The impersonalists and Mayavadis cannot accept this premise. Los impersonalistas y mayavadis no pueden aceptar esta premisa. Therefore, they think Por lo tanto, ellos piensan that que devotees los devotos are doing fruitive activities están realizando actividades fructivas. because they think, no, if I want to achieve liberation, I have to stop everything. Porque ellos piensan, no, si quiero detener la existencia material, tengo que detener todo. But throughout Gita and Bhagavatam, Pero a través del Bhagavad Gita y el Bhagavatam, the Mayavad and impersonal conclusion is rejected. la conclusión mayavada impersonalista es rechazada. But this definition given by Narada, Pero esta definición dada por Narada, that is what is taught throughout Gita and esto es Bhagavatam. lo que es enseñado en el Bhagavad Gita y en el Bhagavatam. Action in Krishna consciousness, Acción en conciencia de Krishna, where there is no material reaction. donde no hay reacción material. Now, let's look at some of the key words in today's verse. Vamos a ver algunas de las palabras claves en este verso. So the first word, bhoktaram, Así que la primera palabra, bhaktaram, the beneficiary. el beneficiario. Another way this is translated, enjoyer, Otra palabra la cual es traducida es como disfrutador, because the word bhokta means to enjoy. porque bhakta quiere decir disfrutar. So this verse is a definition of what it means to be God. Así que este verso es una definición de lo que tiene que ser Dios. So God is the bhokta. Así que Dios es el bhakta. He's the enjoyer. Él es el disfrutador. The living entity is not the direct enjoyer. Así que la entidad viviente no es el directo disfrutador. The living entity is the indirect enjoyer. La entidad viviente es la disfrutadora indirecta. The direct enjoyer is God. El disfrutador directo es Dios. The living entity tries to enjoy the material La world, entidad viviente trata de disfrutar del mundo material, but he's not fit for the position. pero no es adecuada para su posición. The living entity is a subsequent enjoyer. La entidad viviente es una disfrutadora subsecuente. In the very beginning, Prabhupada gave a nice example En el mismo comienzo, Prabhupada da un muy lindo ejemplo. that the senses one day went on strike. ¿The senses? The senses, ¿Los sentidos? yes, went on strike. What do you mean? No more work. Cuando los sentidos ya no tienen más trabajo. It's called to go on strike. Yes, going strike. Significa que los sentidos ya no tienen más trabajo. You must have some phrase like that, right? Okay. So the senses said, Los sentidos dicen, why are we serving that stomach? ¿por qué estamos sirviendo el estómago? We do all the work Nosotros hacemos todo el trabajo and everything goes to that damn stomach. y todo va a ese tonto estómago. So they became envious. Así que ellos se vuelven envidiosos. We're not going to serve Mr. Stomach anymore. No vamos a servir más al estómago. But because of that, Pero debido a esto, the senses began to wither. los sentidos comienzan a debilitarse. They became weak. Se vuelven débiles. They were not getting any nourishment No están obteniendo ningún nutriente. because they forgot what their position is. Porque ellos han olvidado cuál es
es su posición. But as soon as they started to bring the food to the stomach, Pero tan pronto como ellos llevan el alimento al estómago, the stomach being the primary enjoyer, siendo el disfrutador primario, then the senses became subsequent enjoyers. entonces los sentidos se vuelven disfrutadores subsecuentes. But when the senses try to enjoy directly, Pero cuando los sentidos tratan de disfrutar directamente, for instance, here is some nice por Mahaprasad. ejemplo, acá hay un buen rico mahaprasad. So if the hand says, Si la mano dice, I'm not giving this to the stomach, no le voy a dar esto al estómago, I'm going to enjoy directly, voy a disfrutar directamente, what happens? ¿qué ocurre? My hand gets messy Se vuelve un desastre. and I'm still hungry Y aún así tengo hambre. and the hand still gets tired. Y aún así la mano se vuelve cansada. The hand can only enjoy when the food goes in the mouth, goes to the stomach. La mano puede disfrutar cuando lleva el alimento al estómago y todo el cuerpo. Then the hand becomes happy. Entonces la mano se vuelve feliz. Similarly, Similarmente, the living entity la entidad viviente cannot become happy trying to enjoy independently. no puede ser feliz tratando de disfrutar independientemente. The living entity has to serve Krishna, La entidad viviente tiene que servir a Krishna, who is the root. quien es la raíz. Same way with the plant. Lo mismo con las plantas. When we water tulsi, Cuando regamos tulsi, we water the root. regamos su raíz. Then the plant gets nourished. Entonces la planta se nutre. So the whole bhakti process, Así que todo el proceso del bhakti, you serve Krishna, tú sirves a Krishna, the primary el enjoyer, disfrutador primario, and by doing y that, por hacer esto, then you become a subsequent secondary enjoyer. tú te vuelves un disfrutador subsecuente disfrutador. So let's look at another word, Vamos a mirar otra palabra. Maha-Ishwaram. Mahaishwaram. So Ishwar means controller Así que Ishvara significa controlador or Lord. o Señor. But here, Maha-Ishwaram. Pero acá se dice Mahaishwaram. That means the great one. Significa el más grande. There are many controllers. Hay muchos controladores. The parents control the children. Los padres controlan a sus hijos. The wife controls the husband. La esposa controla al esposo. It's true. ¿Es verdad? I won't go further on that. No voy a entrar en detalles. The demigods are controlling the various planets. Los semidioses controlan los diversos planetas. But above them, Pero sobre ellos, Krishna. Krishna. As Krishna told Indra, Como Krishna le dijo a Indra, when Indra became humbled, cuando Indra se volvió humilde, when he tried to decimate Vrindavan, cuando quiso así derrocar Vrindavan, and Krishna lifted Govardhan Hill. y Krishna levantó la colina de Govardhan. And after 7 days, Indra realized, Y después de 7 días, Indra realizó, I have made a big mistake. oh, he hecho un gran error. I miscalculated. Yo hice un mal cálculo. This 7-year-old boy Este muchacho de 7 años is actually my boss. es en realidad mi jefe. So Indra came, Entonces Indra vino begging forgiveness. rogando por perdón. And Krishna reminded him, Y Krishna le recordó, Indra, you're Indra only because I allow en you. realidad Indra, tú eres Indra únicamente porque yo lo You permito. cannot be king of heaven independent. Tú no puedes ser el rey del cielo de forma independiente. And I can drag you down at any moment. Yo puedo bajar de tu posición en cualquier momento. And then Krishna says, I can do that with anyone. Yo puedo hacer esto con cualquiera. When I see someone too puffed up, Cuando veo a alguien que está orgulloso, I drag them down lo tiro hacia abajo. so that they come to their senses. Entonces viene a sus cabales nuevamente. So we may think I'm a controller, Así que nosotros podemos pensar que soy el controlador. but if we forget who is the Maha controller, Pero si olvidamos quién es el Maha, el controlador supremo, then at some point, en algún punto, one day, un día, it all comes tumbling down. todo se derrumba. Okay, now we have, so 2 things that make Krishna God. Hay 2 cosas que hacen a Krishna Dios. He's the direct enjoyer. Es el disfrutador directo, He is the supreme controller. es el controlador supremo,
Everything is under Krishna's thumb. Todo está bajo el pulgar de Krishna. In chapter 9 of Bhagavad Gita, En capítulo 9 del Bhagavad Gita, Krishna dice, Krishna says the material energy is under my thumb. Krishna dice que la energía material está bajo mi pulgar. So he's the enjoyer and the controller. Así que es el disfrutador y el controlador. Now the third one, Ahora el tercero, Suhridam. Suhridam. In Sanskrit, there are many different kinds of friends. En sánscrito se describen diferentes tipos de amigos. And so different words to designate different kinds of friends. Diferentes palabras para designar a diferentes tipos de amigos. But of all the different words for friend, Pero de las diferentes formas, palabras para amigos, this word means the best friend. esta palabra significa el mejor amigo. Someone who is your well-wisher. Alguien que es tu bien queriente. Sometimes we have friends. A veces tenemos un amigo. In America, we call them fair weather friends. Esto en América le decimos. Okay, I explain. Okay, le voy a explicar. You're doing good. Tú haces el bien. You have money. Tienes dinero. You're popular. Tú eres popular. You have lots of friends. Tienes muchos amigos. But then you lose your job. Pero entonces pierdes tu trabajo. Now you can't throw parties anymore. Ya no puedes hacer fiestas más. You start to lose friends. Empiezas a perder los amigos. And depending on how bad it goes and how long it goes, Y depende de cuán malo sea la cosa, cuánto dure, you find you have no friends. te das a dar cuenta que no hay amigos. Those people were friends Aquellas personas que eran amigos only because they got something out of you. porque querían obtener algo de ti. And when you need help, Y cuando tú necesitas ayuda, I don't have time for you. ya no tengo tiempo para ti. Those are called in America fair weather friends. Estos son llamados amigos de pluma, amigos solamente de pluma. Yeah, fair weather. The weather is nice, El clima está bueno, but when things are bad, pero cuando las cosas van mal, they won't call you. ellos no te van a llamar. They won't answer your texts. Ellos no van a responder tus mensajes. You get no Facebook likes. Ya no tiene así likes en Facebook. There was a song. Hay una canción. Nobody loves you when you're down and out. Nadie te ama cuando estás abajo. Yes, that's the material world. Este es el mundo material. When things go bad in your life, Cuando las cosas van mal en tu vida, that's when you realize who really is your friend. ahí puedes realizar quién realmente es tu amigo. So the suhrit Así que Suhrit is the kind of es friend el tipo de amigo that is only cares about your interest. que únicamente se interesa, se preocupa por tu interés. And if you have even one such Y friend, si tienes tan solo uno de ese tipo de amigos, you're doing good. tú estás bien. Because some people don't have anyone like that. Porque algunas personas no tienen este tipo de amigos. So Krishna says, I am not just your suhrit. Así que Krishna dice, yo no soy únicamente Suhrit, I'm everyone's bestest friend. soy el mejor amigo de todos. Prahlad Maharaj basically says the same thing. Prahlad Maharaj básicamente dice la misma cosa. That Krishna is the dearmost friend of everyone. Que Krishna es el más querido amigo de todos. You may have a nice wife or husband, Tú puedes tener una buena esposa o esposo, but after this life, who knows? pero después de esta vida, quién sabe. But Krishna Pero Krishna has been with us está con nosotros ever since we left the kingdom of God. desde que estuvimos en el reino de Dios. Krishna did not abandon us. Krishna no nos ha abandonado. In the Bible, En la Biblia, when Adam and Eve were kicked out of the Garden of Eden, cuando Adán y Eva fueron echados del jardín de Edén, they were on their own. ellos estaban en su propio camino. But the description given by Prabhupada Pero la descripción dada por Prabhupada in the 4th canto, en el cuarto canto, even though we leave the spiritual world, incluso aunque dejamos el mundo espiritual, Krishna accompanies us. Krishna nos acompaña, Super soul. la superalma. Birth after birth after birth.
Nacimiento tras nacimiento tras nacimiento. There's your best friend. Así está, él es tu mejor amigo. Your best friend is with you now, Tu mejor amigo está contigo ahora. and no matter how many more births, Y no importa cuántos nacimientos vas a tener. Krishna is going to be with you. Krishna va a estar contigo. So how much we should be thankful to Krishna. Así que cuánto nosotros deberíamos estar agradecidos con Krishna. That even though we rejected him, Incluso aunque lo rechazamos, he doesn't reject us. él no nos rechaza. So in this Bhagavad Gita, Así que en este Bhagavad Gita, many places Krishna talks about super soul. Krishna habla, en muchos lugares habla acerca de la superalma. Even in 18th chapter, Incluso en el capítulo 18, Krishna tells Arjuna, Krishna le dice a Arjuna, you should surrender to the super soul utterly, tienes que entregarte a la superalma, without any reservations. sin ningún tipo de reserva. Now the question is how? Ahora la pregunta es cómo. Say hello to my little friend. Digan hola a mi pequeño amigo. This is how you get in touch. Esto es como te pones en contacto. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So the final line of this verse, Así que la línea final de este verso, that the saintly persons, que las personas santas, the los devotees, devotos, they know these three things. ellos conocen estas tres cosas. That Krishna's the enjoyer, Que Krishna es el disfrutador, Krishna's the controller, Krishna es el controlador, and Krishna's my dear most friend. Krishna es mi amigo más querido. So Prabhupada calls this verse Así que Prabhupada llama a este verso the peace formula. la fórmula de la paz. My generation, Mi generación, the 60s, de los 60, especially me, especialmente yo, I did not want to fight Vietnam War. yo no quería luchar en la guerra de Vietnam. I wanted peace, man. Yo quería solamente paz. So peace was a big topic in the late 60s. Así que paz era un gran tópico al final de los 60. So Prabhupada wrote a small pamphlet Así que Prabhupada escribió un pequeño panfleto. that this is the peace formula. Así que esta es la fórmula de la paz. That there'll be no peace in the Y world no habrá paz en el mundo until the world accepts these three things. hasta que el mundo acepte estas tres cosas. But regardless of what the rest of the world, Pero sin importar el resto del mundo, if you and I accept this, si ustedes y yo aceptamos esto, if we live by this, si nosotros vivimos por esto, Shanti. The Indian people love this word. la gente hindú ama esta palabra. Shanti, Shanti, Shanti. You've seen? ¿Usted lo ha visto? Yes. And in chapter 2, what did Krishna say? En el capítulo 2, ¿qué es lo que Krishna dice? How can there be any happiness without peace? ¿Cómo puede haber algo de felicidad sin paz? Peace is the beginning of being happy. Paz es el comienzo para ser feliz. I tell you a true story. Yo les voy a contar una historia real. Long time ago, just like I always come to Panama twice a year, Santiago. Hace como mucho tiempo atrás, como yo siempre vengo a Santiago 2 veces al año, So for many years before I came here, así que por muchos años antes que viniera acá, I was going to Panama twice a year. estaba visitando Panamá 2 veces al año. So once I did a program in a penthouse suite. Tuvimos un programa en un penthouse. Very rich Indian people from Hong Kong. Hindúes muy ricos de Hong Kong. So I did kirtan, I did a lecture. Entonces hice el kirtan y la clase. So the lady, the rich lady, Entonces una dama muy rica, she asked me question. ella me hizo preguntas. Swamiji, Swamiji, can you give me peace? ¿puede darme paz? Because a lot of these people think Porque muchas de estas personas piensan that a saintly person que las personas santas just has to touch you. simplemente tienen que tocarte. They think like that. Ellos piensan así. So she was thinking I was like that, Entonces ella estaba pensando que yo era así, that I had a magic wand. que tenía algo, una magia.
So she said, Swamiji, can you give me peace? Entonces me dijo, Swamiji, ¿puede darme paz? So immediately Krishna sent me a text message. Entonces Krishna inmediatamente me envió un mensaje de texto. And without thinking, I said to her, Y sin pensarlo le dije, do you eat meat? ¿tú comes carne? Oh, I love meat. Oh, me encanta. I can't give you peace. No puedo darte paz. Then I said, all right, Entonces le dije, está bien. do you drink alcohol? ¿Tú tomas alcohol? Oh, yeah, I love Oh, alcohol. sí, me encanta. Can't give you peace. No puedo darte paz. Then I said, Entonces le dije, do you get, I wasn't going to ask about sex. I wasn't going to go there. yo no le iba a preguntar acerca de sexo, ¿eh? So I said, do you gamble? Entonces, ¿hace algún juego de azar? She said, yeah, we enjoy. Sí, nosotros disfrutamos. I said, 3 strikes out. Entonces, 3 golpes ya fuera. Because in America we have a game, baseball. Porque en América tenemos este juego, el béisbol. So if you miss 1, 2, 3, you're out. Entonces, si pierde los 3, ya fuera. So I told her, 3 things 3 cosas, can't give you no peace. puedo darte paz. Because how can you be peaceful if you're living a sinful life? ¿Cómo puedes ser pacífico si llevas una vida pecaminosa? When you are living sinful life, Cuando llevas una vida pecaminosa, your senses are in a turbulent state. tus sentidos están en un estado turbulento. You can't commit sin Tú no puedes cometer pecados and then try to do y meditation. tratar de hacer meditación. That's a joke. Es un chiste. What will you meditate on? ¿Qué vas a meditar? Genitals. En los genitales. You'll be meditating on sinful activities. Simplemente vas a estar meditando en las actividades pecaminosas. You have to become free from sin. Así que tienes que estar libre de los This pecados. whole yoga stuff is all nonsense. Así que todas estas cosas de yoga son una tontería. This is yoga. Esto es yoga. In Los Angeles, they have all kinds of crazy yoga. En Los Ángeles hay todo tipo de yoga locos. Hot yoga, cold yoga, sex yoga, this, that, this. Yoga frío, yoga caliente, todo. Sexo. Nonsense. Todas tonterías. Can't. You have to become free from sin. Entonces tienes que estar libre de los pecados. You have to have calm body. Tienes que tener un cuerpo calmado. First become peaceful, Primero vuélvase pacífico. then you can think about being happy. Entonces después puede pensar acerca de volverse. So that's Prabhupada's whole program. Así que este es el programa de Prabhupada. 4 regulative principles, Principios regulativos. you're peaceful. Entonces es pacífico. Chant Hare Krishna, Hare Krishna. Hari Bol. Huh? Oh, and of course, Y por supuesto, prasad. Muy importante. Okay, everybody chant Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Una más. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Preguntas. You always have questions. Tú siempre tienes que. That's why I like you. Eso es porque me gusta. En el capítulo 2, En el chapter 2, verso 71, verse 71, Krishna dice que para alcanzar la paz Krishna said, in order to get peace, You have to give up all desires. tienes que abandonar todos los deseos. See? pero esos deseos son solo materiales porque ¿cómo se explica el deseo espiritual? That's all material desires, or how to explain spiritual desires. Yes. Sí. So the context of that verse, desire meaning separately from Krishna's enjoyment. Así que en el contexto de este verso, a disfrutar fuera del disfrute de Krishna. Desires for one's own satisfaction. Deseos para nuestra propia satisfacción. Just like the example of the senses, Tal como el ejemplo de los sentidos, trying to enjoy directly, tratando de disfrutar directamente. right? That's the same idea. Es la misma idea. But when the senses serve the stomach, Pero cuando los sentidos sirven al estómago, so that context of give up all desires means
selfish desires for sense Así que en gratification. el concepto de abandonar estos deseos es el concepto de abandonar todos los deseos egoístas. The Buddhists preach give up desires altogether. Sorry? Buddhists. Los budistas Yeah. abandonan todos los deseos, But that's also impossible. pero eso también es imposible. Only dead material things don't desire. Solamente las cosas materiales no tienen deseos. Desire is part and parcel of the soul. Deseos son parte y porciones del alma. Without desire, there's no such thing as soul. Sin deseo no hay tal cosa como alma. So therefore, giving up all desires is impossible. Así que abandonar todos los deseos es imposible. Because we're not dead stone. Porque nosotros no somos piedras muertas. But you give up selfish, sense gratification desires. Así que nosotros abandonamos egoístas y deseos que están basados en la gratificación. As Lord Chaitanya teaches in 4th Shikshashtakam. Como San Chaitanya describe en el cuarto verso de Shikshastra. Nadanang najanan nasundaring kavitang bhajagadisha kamaye mama janmani janmani ishware bhavatad bhakti ahoituki twayi. He rejects all material desires, Él ha rechazado todos los deseos materiales, but he does say, pero él dice, give me service. dame servicio. That's the devotee's attitude. Esa es la actitud del devoto. Not to become void. No volverse un vacío. No. I desire to please Krishna. Yo deseo complacer a Krishna. The hand should desire to give the maha to the mouth. La mano debería desear llevar el maha a la boca. The devotee desires everything in bhakti is first give to Krishna. El bhakti se indica darle todo lo primero a Krishna. Who cooked this today? ¿Quién Who cooked? cocinó esto hoy? Who, do you know who cooked? ¿Quién cocinó? You cooked? ¿Quién cocinó? Who cooked? ¿Vidura? Vidura, perdón. Vidura. So, Vidura is not allowed to taste, is he? Así que Vidura no es permitido probar antes, ¿verdad? You cooked? Dana Karana Mateo. Okay, whoever. Whoever cooked is not allowed to eat first and then give to Krishna. Quien quiere que cocinó no es permitida probar y luego dárselo a Krishna. You cook, Tú cocinas, you give to Krishna first, se lo das a Krishna primero, then when the pujari cleans, y entonces cuando el pujari limpia, and some nice pujari came to me y cuando un buen pujari vino a mí and he said, here Prabhu, y me dijo aquí, Prabhu, Mahaprasad. Mahaprasad. That's the bhakti process. Ese es el proceso de bhakti. And now, Y ahora, if I'm real devotee, si soy un verdadero devoto, I will not hoard this. yo no voy a guardarme, mantener esto para mí. I will share. Yo voy a compartir. Everybody take some and pass. Todo el mundo saque un poquito y reparta a los demás. Take some, Toma And un then poquito y repártalo a los demás. you can take more than one little thing. Puedes Take, tomar un poquito más. let's take a little more. Un poquito más. Take and then pass. Entonces toma un poquito y repártalo. Okay? Because this is how devotees show love. Entonces esta es la manera en que los devotos muestran amor. I got the maha. Yo obtengo el maha, I immediately took a little. inmediatamente tomé un poquito. And then he said, take. Entonces, bueno. So now Krishna is telling me, give. Entonces ahora Krishna me está diciendo, dale. This is love. Esto es amor. You give, you take. Tú das y tomas. Are you satisfied with my answer? ¿Está satisfecho con mi respuesta? Thank you very much, Muchas Maharaj. gracias. Algo más. Preguntas. Yes. Hare Krishna. Continuando con lo que estaba comentando de la paz, mi pregunta va dirigida a eso porque considero que tiene mucha relación. Y es cómo uno puede abandonar la protección a criticar a los demás, sean devotos o no devotos. We are talking about peace, so in this context, how can have, Avoid, avoid? evitar. No, pero evitar qué cosa? Evitar la How can avoid the propensity to criticize devotees or not devotees? Devotees and not devotees. So the question is how to avoid
criticizing others. Yes. See? Yeah. La pregunta es cómo evitar criticar a otros, ¿verdad? Okay. The tendency to criticize others La tendencia de criticar a otros comes from something within the person. Viene de algo de la persona. The person themselves is not satisfied. La persona en sí no está satisfecha. The person himself or herself has some personal motive, Él o ella tiene un motivo personal, has some desire tiene algún deseo separate from Krishna. separado de Krishna. And because we learn from Bhagavad Gita Y nosotros aprendemos del Bhagavad Gita that material desires que los deseos materiales can never be satiated, nunca pueden ser saciados. such a person will always feel lacking. Tal persona siempre se va a sentir que falta algo. They will feel Esa unsatisfied. persona se sentirá siempre insatisfecha. So that's the root cause of criticizing. Esa es la causa raíz del criticismo. And then comes false ego, Entonces después viene el ego falso. that I'm superior Yo soy superior, and you are tú inferior. eres inferior. So that also comes into play. Eso también viene en su lugar. But basically it means, it proves I'm not happy. Pero básicamente prueba que no soy feliz. Because if you're satisfied in Krishna Porque consciousness, si tú estás satisfecho en conciencia de Cristo, you only want to give to others. tú únicamente quieres dar a los demás. Criticizing is the last thing on the mind of someone who's happy. Crítica es lo último que estaría en la mente de alguien que es feliz. When you're happy, Cuando eres feliz, the sign that you're happy los signos de la felicidad, is because you only have nice things to say. que tienes solamente cosas lindas para decir. But when you're not happy, Pero cuando no estás then feliz, you're looking entonces estás mirando and you're y thinking, estás pensando. he's the reason why I'm not happy. Él es la persona, la razón por la cual no soy feliz. But if I'm happy, Pero si soy feliz, I'm just want to give it to others. yo simplemente quiero dar a los demás. So the key, Así que la llave, chant japa nicely. la clave es cante yapa de buena forma, correcto. Fill your heart every day. Llene su corazón todos los días. Chant nicely. Cante bien. Read Prabhupada's libros. Lea los libros de Prabhupada. You'll feel good. Te vas a sentir bien. But if you chant, Pero si cantas or like this kind of chanting. No. Loud chanting, un canto fuerte, nice reading, una buena lectura, you'll feel it in your heart. tú lo sientes en el corazón. You'll be happy. Vas a estar feliz. This is why I love this philosophy. Eso es por eso que me encanta esta filosofía. You can tell who's really advanced. Tú realmente puedes decir quién es realmente avanzado. They don't criticize. Ellos no critican, They have a great service attitude tienen una gran actitud de servicio and they're happy. y están felices. Prabhupada once had a servant. Prabhupada una vez tuvo un sirviente. So one day Prabhupada had enough. Prabhupada tuvo suficiente. He told the servant, Le dijo al sirviente, go away. vete, Go anywhere you want. vete a cualquier lugar que quieras. You're not a devotee Tú no eres un devoto, because you're not happy. porque no estás feliz. If you're actually a devotee, Si realmente eres un devoto, you're happy. tú eres feliz. It's real simple. Muy simple. If you're happy, Si eres feliz, because I'm happy. But you can't fake it. See, that's the thing. pero no You, puede ser falso. you can't fake Krishna consciousness. Tú no puedes hacer una conciencia de Krishna falsa. Like we say in where I come from, New York. Por ejemplo, de dónde vengo, New York. Walk the walk, talk the talk. That's how we talk in New York. Esa es la manera que hablamos en New York. Forget about it. Olvídalo. Yes. If you're chanting, Si tú estás cantando,
You get prasad, tú tomas prasad you're happy. y eres feliz. Why do you want it? What do you get? Criticizing someone doesn't make you happy. ¿Qué es lo que tienes que criticar? No te vuelves feliz tampoco. It does just the opposite. Es simplemente lo opuesto. It makes you more unhappy. Te hace más infeliz, en realidad. Yeah, so you're only wasting your life by spending time criticizing others. Simplemente pierdes la vida criticando a los demás. Even my mother used to tell me, Incluso mi madre acostumbraba a decirme, Nikki, Nicky, if you don't have anything nice to say, si no tienes nada bueno que decir, shut your mouth. cierra la boca. My mother, Mi madre, rest in peace. que descansa en paz. Right? That's also Krishna Así conscious. que eso también es conciencia de Krishna. Devotee is one of the qualities of a devotee, mauna, Una de las cualidades del devoto es mauna, silent. silencioso. So silent means Silencio significa, not like the Mayavadis. no como los mayavadis, I once met a real Mayavadi. quiero conocer un verdadero mayavadi. When I was vice president in ISKCON Los Angeles, Cuando era el vicepresidente de ISKCON en Los Ángeles, one Mayavadi guru came un guru mayavadi vino with his female secretary. con su secretaria femenina. So he came to see the temple president and I was vice president. Entonces ella, bueno, en realidad vino a ver al presidente del templo y él era el vicepresidente. Do you know what is a bowling ball? ¿Conocen esta bola que rueda? And they carry in a case, right? Y lo llevan en una caja, ¿verdad? He had a ruby Él tenía un rubí the size of a bowling ball. de tamaño de una bola de bola. And the secretary was carrying. Y la secretaria la estaba llevando. But he was a Mayavadi. Pero él era un mayavadi, So he was practicing Mona. así que él estaba practicando mauna. He wouldn't talk. Él no hablaría. So he would go like this, I kid you not. Entonces él iría así. I kid you not, that's how we would. And the secretary had to interpret what he was saying. Entonces la secretaria tenía que interpretar lo que él estaba diciendo. I'm not making this up. No, de verdad, This is not just, I was there. yo estaba ahí. No estoy So he was inventando. going, and she was going, oh, Swamiji wants you to take this ruby Oh, Swami quiere que tú tomes este rubí and somehow or other put a picture of Krishna in it. y de alguna manera ponga una foto de Krishna ahí. He thought that we could do something like that, Pensó que podíamos hacer algo así, which would be lo impossible. cual sería imposible. But he was practicing that Mona. Él estaba practicando este mauna. And she could understand what he was saying. Y ella pudo entender lo que él estaba diciendo. So that's the Mayavad definition of Mauna, Así que esa es la definición mayabá de mauna, or silent. o silencio. We also practice Mauna, but not stupid Mauna. Pero nosotros también practicamos mauna, pero no es estúpido mauna. We speak about Krishna. Nosotros hablamos acerca de Krishna. We speak the truth. Hablamos la verdad. We speak the scriptures. Hablamos las escrituras. But apart from Pero that, aparte de esto, then we don't speak. no hablamos. If we're going to speak, we're going to chant, Si vamos a hablar, Sing, vamos a cantar, talk about Krishna, hablar acerca de Krishna, the Vedas. los Vedas. If not, Si no, you understand? ¿entiendes? Two sides of Vaishnava Mauna. Tú, los dos lados del mauna Vaishnava. One of the 26 qualities of a devotee. Uno de los 26 cualidades del devoto. Bueno, ¿Está bien? algo más. Okay. Gurudeva, yo entiendo que la meta en el fondo es Krishna Prema, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cómo podemos desarrollar en esta vida amor por Krishna, pero también por el Señor Chaitanya? I know the goal is to get Prema Bhakti, but also how we can get love for Lord Chaitanya. Okay. You cannot love Krishna properly unless you love Lord Chaitanya. Tú no puedes amar a Krishna propiamente si no amas al Señor Chaitanya. You must understand Lord Chaitanya properly
in order to understand Krishna properly. Tú tienes que entender primero al Señor Chaitanya apropiadamente, entonces vas a poder entender a Krishna So apropiadamente. the science is, Así que la ciencia es, when you want to love someone, cuando quieres amar a alguien, the first la thing primera cosa is to hear the qualities of the person. es escuchar acerca de las cualidades de esa persona. Just like right now in America. Tal como ahora en América. In a few months, they're going to vote for president. Entonces, unos pocos meses más van a votar por el presidente. So the newspapers and the television and the radio are constantly describing the good qualities of their candidate and the bad qualities of the other candidate. Entonces, los medios, la televisión, la radio, los periódicos describen las buenas cualidades de los candidatos y las malas cualidades de sus candidatos. So by hearing constantly about Donald Trump and Hillary Clinton, Y por escuchar continuamente acerca de Donald Trump y Hillary Clinton, gradually the people decide. gradualmente las personas van a decidir, Simply by hearing constantly. simplemente por escuchar constantemente. So you want to learn how to love Krishna and Lord Chaitanya? Así que tú quieres aprender cómo amar al Señor Krishna, al Señor Chaitanya, You read. entonces tienes que leer. Read the books, Krishna book, Entonces lee el Krishna Book, Chaitanya Charitamrita, Bhagavatam and Gita. Read, read, read. lea, lea, lea. Get off the internet. Salga del internet. Get into reading. ¿Cómo se llama? Sumérjase en la lectura. Then you'll develop love for Lord Chaitanya and Krishna. Entonces, de esta forma va a desarrollar amor Okay. por el Señor Chaitanya y por Krishna. Algo más. Uno, dos. Oh, he's got another one. Por lo que entiendo que el discípulo debe tomar la instrucción del maestro espiritual como su propia vida. As I understand, okay. Entonces la relación maestro-discípulo, mi pregunta es lo mismo recibir un consejo del maestro espiritual? ¿Es lo mismo que recibir la instrucción del maestro espiritual? ¿O hay alguna diferencia entre Is there any difference between receive advice from a spiritual master than instruction? Because as we know, the life and soul of the disciple is to serve the spiritual Okay. Advice is not the same thing as a direct instruction, master. Un consejo no es lo mismo que una instrucción directa, unless you take it that way. a menos que tú lo tomes de esa forma. Because if the spiritual master gives a direct order, Porque si el maestro espiritual te da una orden directa, then that has to be taken very seriously. entonces tienes que tomarlo muy seriamente. If he gives you advice that's probably good for you, Si te da un consejo que probablemente es bueno para ti, but is not as, shall we say, crucial as it would be if it was a direct order. pero si no es crucial, como si fuera una orden directa. And I want to add to your previous question. Entonces quiero ir a tu pregunta previa. This idea of hearing Esta idea de escuchar, is also how you determine who is your spiritual master. esto también determina quién es tu maestro espiritual. You have to hear about your spiritual master and from your spiritual Tú master. tienes que escuchar acerca de tu maestro espiritual y de tu maestro espiritual. That is how you determine who is your spiritual master. Entonces tú vas a poder determinar quién es tu maestro espiritual. Just like this nice boy here, my good friend. Tal como este muchacho acá. Because he has read so much about Jayananda Thakur. Debido a que él ha escuchado tanto acerca de Jayananda Thakur. He loves Jayananda Thakur, Le yes? encanta Jayananda Am Thakur. I right? ¿Estoy correcto? You never met him. Tú nunca lo conociste. How could you? You weren't even born yet. Tú ni siquiera naciste. ¿No? But you've read about him. Pero tú leíste acerca de él. And what you read Y lo que leíste attracts you, yes? te atrae. So, the spiritual master, you don't go by how they look. Así que cuando tú no te acercas al maestro espiritual para simplemente por el aspecto What is sino the cómo se ve. What is the sound they're making? ¿Cuál es el sonido que está haciendo? What are they saying? ¿Qué es lo que están diciendo?
When you find that person Cuando encuentras esa persona that you love to hear what they say, que te encanta escuchar lo que él dice, that's your guru. ese es tu gurú. Prabhupada was the same way. Prabhupada era de la misma forma. He even said, Él incluso dijo, Bhaktisiddhanta was talking very, very high language. Sila Bhaktisiddhanta hablaba un lenguaje muy, muy elevado. Prabhupada said, Prabhupada dijo, sometimes I didn't understand, muchas veces no puedo entender lo que él decía, but I loved to hear. pero me encantaba escuchar. And Bhaktisiddhanta noticed it. Y Sila Bhaktisiddhanta notó esto. He noticed that, yes, this Abai, Sí, él notó que este Abai, he likes to hear. él le gusta escuchar. That's the key. Esa es la clave. When you like to hear from someone, Cuando te gusta escuchar de alguien, that tells you everything. eso te va a decir todo. So, are you going to hear from the Beatles ¿Quieren escuchar de los Beatles or from Guru? o del gurú? That's up to you. Eso es, depende de ustedes. More? ¿Más? Preguntas. 1, 2, 3. Hasta mañana. Miran para Prabhuji. Sila Prabhupada. Tayo Gaura Permanente, Hari Krishna. So, class was all right? La clase estuvo linda, ¿le gustó? Oh, good? Okay. So, tomorrow, let's do the last verse of chapter 6. Mañana vamos a leer el último verso del capítulo 6. If we could have the verse on, because my writing is not Si good. mañana pueden tener listo. So if we could have 6:47, that's Si the podemos tener final. mañana el 6:47. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Now I want give this It's going to break. Se va a romper. It's going to break. Se va a romper. I'm fat, Yo soy gordo, but I give you blessings anyway. pero te doy bendiciones.